Morning, Eva. Your wake-up has been sanctioned by the ISA. We lost contact with the ground crew 450 hours ago. We have tried to establish further communications, but we are not getting any responses. We need you to investigate. Okay, doesn't it make sense to do visual checks first? We have already looked at the data. The ISA has made the executive decision that you report to the surface post-haste. You are our emergency response. What exactly is the emergency? The ground crew found an organism the ISA believed to be dangerous. We need to re-establish communication. Блин, кто кружку за собой не моет? Ну, как так можно вообще? Сейчас быстренько постецки надо закинуть в группку, и сразу же все будет. Так, копируем и вставляем сюда. Понеслась. Блин, неплохо. Так, нам тут сказали, что надо сделать какие-то проверочки. Вот Тьюринг. Блин, полигончика надо побольше. Надо побольше. Михаил Тохлев, блин, какой же он счастливый. Это вообще просто лицо. Можно ли пройти? Ладно, нет. Ну тут все понятно. Да, ну все ясно. Да. Так, тут, смотри, опять не помыли. Опять не помыли кружку. Пора нанимать менеджера. Да. Но правда пока еще сам справляюсь, если еще такого. Ну даже кейсы с глазами, ну вот почему почему они выйдут глазами? Серьезно. Офис. Так, пароль. Я эксперт по взлому, я думаю, пароль 00000 и, наверное, 0. Нет? В смысле нет, а если 00000 и, допустим, 1? Тоже неверно. Какие-то странные пароли. Так, ладно, поехали. Что тут еще есть? Pick up your EMT. It's on the side. Energy manipulation tool. Туманности неплохо смотрятся. Okay. We are going to take a lander to Europa. Я вот что думаю, наверное, надо немного уменьшить громкость музыки.
что-нибудь типа 19. И тут что-нибудь вот такого плана. Make your way. И оно ведь же не сохранилось, да? Да, не сохранилось. Так. И вот так. Блин, а как? А как сохранить? Сейчас. Как вернуться назад? Во-во-во. Все. Я смог. To the docking station. Так. Ну, мне нужны эти пробирки. Тут наверняка есть пробирки. Нет пробирок. О, можно прочитать. Current ship status is as following. Recommended rating the power fluctuations. Так, ага. Инициируем криостазис. Да. Ну, короче, разбудите, если понадоблюсь. Бла-бла-бла. Спасибо, Том, я не беспокоюсь. Я проснусь через 10 лет. Все понятно. Проснулись через 10 лет, видимо, через 10. Так, тут помыли? Вы смотри, опять. Ну, кофейную гущу, ну надо же помыть. Что такое, как бы, ушли спать на 10 лет, вот как это оттирать? Ну, фонарик. А можно взять как-то, может, можно кликнуть? Нет, нельзя. Там Touch S. Что внизу? Внизу тоже ничего. Блин, это стрёмно, конечно, вращать так ноуты. Конечно, ноуты старинные. Сразу видно, что недавно послали экспедицию, как бы вот они летят, там уже какой 2255 год. Что тут? Docking Bay Hatch. Upper Deck B to Lower Deck C. Ладно, обратно не вернемся. What's the ship's status? I have performed the necessary checks. The Europa lander is ready to launch. Угу. Можно послушать. I think that's everything wound up, Tom. Yes. Well, I guess I'm ready to go down for the long sleep then. Good night, Ava. I will miss your assistance. The ship will be very quiet without you here. Night. See you when I wake up, Tom. Residuals before nulling, -02, -04, -01. X and Z null to 0. Looking good. Okay, good. Looking good. Как же он классно. О, физика. You are go for powered descent. Roger that. I am running the PDI program. 80 degree delta pitch to 88 degrees. Engine 1 ignition. Engine burn. 400 alarm. Balance. Так, а последняя. The landers are ready. Good. Thanks, Tom. You okay now, Sarah? Yeah, I think so. Thank you, Daniel. I've done this before. I'm sure you'll be fine. It's just another 10 years of my life. Понятно, ничего интересного. Блин. Это, конечно, бесполезные графики. Ого! За что же отвечает вся эта визуализация, интересно? Но вид, конечно, неплохой. Может быть, как-то... Нет, нельзя как-то фиксировать. О, вот здесь, наверное, все нормально. Ну, так. Bay 3. Да, я понял. Я вначале в другие загляну. Ну, тут ничего нету, ладно. Значит, можно спокойно сюда
Retro? Go. Fido? Go. Guidance? Go. Control? Go. Telcom? Go. Then we are go for launch initiating. Settle. Engaging retrofire. I'm running the program, 80 degree delta pitch to 88 degrees absolute. Braking procedure. Trajectory looks good. 502 alarm. It looks like we're coming in too fast. We are slightly short of the landing site. We are going to have to burn late. Go. Full retrograde. Open the door. Welcome to Europa. Да. Вот это пустый. Так, ну очевидно, у меня есть всего лишь одно желание. Это сбежать отсюда. Нет, только не невидимые стены. Они повсюду. Ладно. Придется заходить. Прям спуск интересный. Прям как будто в метро университет спускаешься. Есть тут что-то? Нет. Так, ну что ж, понеслась. The base has changed. What do you mean? The base was originally constructed as modules to withstand the seismic activity in and around Thera Macula. It appears the ground team have manipulated these modules. The base was built initially by machines. I served as the mind of these operations. I arrived first on Europa in 2240. It costs a lot to send humans into space with the necessary life support, especially such a vast distance from Earth. So, robotics built this place. I wonder why the ground team has changed these rooms. I have a hypothesis. These rooms are Turing tests. Turing tests? Turing tests are tests designed to tell humans and machines apart. Typically, problems only solvable by a human. A combination of logical and lateral thinking. So, you can't complete these tests, Tom? No. That is why I am glad you are here to help. We need to work together. They really have completely repurposed these rooms. I am quite impressed. So, what were they used for before? Most of them were used for storage, but they have converted them beyond recognition. Perhaps they ran out of things to do out here. The devil makes work for idle hands. Do you know the ground team's location? The crew are deeper inside the base, it seems. They must be trying to survive. Can you find their precise location? I'm afraid not. I am working to regain control. Though I once had complete control of this base, a lot has changed in the past 500 hours. Последние 500 часов что-то произошло, надо пройти Тьюринга. So, if this base is managed by you, why can't you find the crew? The base's communication array is malfunctioning. Perhaps we can't solve this yet. Блин. Ну, короче, понятно, надо перебором, видимо.
Или надо просто спуститься? Тут будет какая-то... Так. А, вот так надо. А ну-ка, отдай. Отдай. Угу. Понял, надо успеть. This doesn't add up. What does not add up? If there was an Ту accident, штуку не прошли. surely they'd come to find me, not try to lock me out. Ладно. My Пройдем instance is позже. still resolving conflicts. I expect they have their reasons. My instance has just been updated. Sorry? I have two instances of my mind, two separate versions. A slave mind running on the satellite, and a master running here on the surface. When the communication was cut between the surface base and the satellite, the two instances of my mind were separated. So, during all this time, all of my knowledge divided into two separate branches. I continue to learn on the satellite, and I continue to learn on the surface. I am trying to merge the knowledge to create a timeline of what's happened here. But there are incongruities between these memories, conflicts. Конфликт. Не может смержить гид-историю. Я его понял. This is Надо the command разрулить, center. мерж конфликт. You can check on the crew status from here. Ну давайте. Надо, видимо, много раз тыкать на Е. Так, Юпитер. Ну, Юпитер, нормально. Европа. Да, это вот мы на ней. И что? It's constantly facing Jupiter as it rotates because it's slightly... Вот кто это. А, боже мой, так мы на спутнике Юпитера, Европа. Вот оно что. Фортуна. Ага. Low orbit around Европа. Ну, все понятно. Так, тут что? Европа Loading Bay. Угу. Что еще у нас тут есть? Бейс модули. Не думаю, что это что-то интересное. Дриллинг плата. Работает. Ну хорошо. Это уже было. Блин, это что такое? Digital Audio Broadcast. Ну ладно. Ни кодов, ничего не написано. Пейджер. Да, ничего нет. Да ничего себе, сейчас бы так стопкой бумаги и размахивать. Вот это да. Так, угу. Блин, как будто это сидишь, не знаю, в современных биосах, там где для игровых видеокарты, там все такое написано, типа, а температура 15 градусов. Стоп, что? Почему unknown? Все по unknown. Last known location control room. Все это очень-очень странно. Хотя игра вообще про решение головоломок неправильно. Ну да ладно.
Так, ну что? Так, подожди. Это уже вторая глава. What condition should I expect to find the ground crew in? Daniel went missing days ago. Chris is presumed dead. We are expecting to find Sarah, Mikhail, and Sochi in a stable condition. Chris is dead? He was involved in an accident. Could we take a more direct way to the ground team? Unfortunately, there is not a direct route. The base is buried under ice to protect it from the radiation of space. Similar to the Mars base. Similar. Europa's base is slightly deeper into the surface. There is more radiation present from solar events on Mars. But Mars's surface is denser than that of Europa. Так, ладно. Это все понятно. Okay, what are their chances of survival here? Что тут? Oxygen, the food stores, waste management. Everything seems to be in order. There was a small problem with the food stores, but the crew fixed that up. We successfully transitioned over to a sustainable, small, artificial ecosystem a year ago, growing fruit and vegetables. It helps boost morale, amongst other things. The crew members could hypothetically survive here for their whole lifetimes. Так, 3 штуки нужно. Раз, два. Пожалуйста. My purpose as the overseer of this mission is to work for the ISA. I am the ISA's feet and hands. The distance between Jupiter and Earth make it inappropriate for the ISA to directly interface with the mission directives. As my AI core is stationed on Europa, I can make decisions instantaneously about the running of the base. Так, ну явно эту штуку надо поставить сюда. И сделать что-то вот такого плана. How does the ISA know you're gonna make the right decisions here when they can't communicate with us? Interestingly, I have a twin on Earth. His name is Michael. The ISA uses my twin to check firmware updates before they upload them to myself. There is a simulation of this mission on Earth running at all times to check my expert systems. Naturally, as any modern artificial intelligence running on a quantum computer, I do also have a large amount of evolutionary algorithms at my disposal. However, they were deemed as too unreliable for general use in the mission. Why is that? Biological systems produce biological results. Messy, unpredictable solutions. Not suitable for such a mission. То есть чел не подходит. Но я его понял, Машинное обучение не помогает. Наверное, все.
Кидаем эти. Как только уже не нужно. Так, две штуки нужно. Блин, а отсюда нельзя как-то? Забрать? Нет, нельзя. Понятно. Эту штуку можно будет собрать. Так. И забираем. И вот это. Так, ну-ка. Блин, колян крадется. Так, ну-ка. Наверное, нет. No. Что, но я это не пишу. Я просто нажимаю на рандомные кнопки. Да, тут именно это написано. Так, ладно, надо выйти. Блин, какая робот. Так, понятно. Нельзя забирать с собой никакие вещи через эту штуку. Did the ISA build you, Tom? As the child of the ISA, I have been given authority aboard this station. I was designed by the ISA and the Ashiyama Corporation, designed in California, assembled in China. But here on Europa, I constructed myself. Have you heard of the Tьюринга test, Ava? It's a test to see if a computer can successfully impersonate a human. In the original Tьюринга test, a human judge has two conversations, one with a machine and one with another human. They then judge which of these polite conversations is with a machine and which is with a human. The machine being tested is said to have passed the Tьюринга test if the judge cannot reliably tell which conversation is with a machine and which is with a human. Do you think you'd pass the Turing test? I am quite capable of polite conversation. Wouldn't you say? Не знаю. Может быть, он прав. Может быть, я не могу отличить его от настоящего человека. Но все-таки это не ясно. Так, а как тут забрать эту штуку? Ее нужно как-то вернуть. Наверное, это надо сделать таким образом. Сейчас. Наверное, нужно забрать все-таки оттуда эту вещь. И здесь мы, собственно, и оставим.
можем теперь спокойно протащить сюда эту штуку. Так, ладно, поехали дальше. Сюда нужно собрать. И теперь, если поставить сюда, то можно пройти. И здесь, соответственно, есть полный проход. Блин, уже почти вторая глава. The Turing test has been criticized. Researchers claim it does not correctly test a machine's ability to think, but rather its ability to deceive. What do you mean? Well, have you heard of the Chinese room thought experiment? No. Imagine you are in a room. In this room, you are passed Chinese sentences through a slot in the wall. Inside the room is an instruction book written in English. This instruction book tells you which Chinese words to pass back through the slot in the wall as a response. By doing so, you have a conversation in Chinese. In the Chinese room, because the responses you pass back through the door are the correct responses, the person on the other side of the door is convinced you are a native Chinese speaker. Well, they're wrong. Perhaps they are not wrong. Because with the instruction book, you are having a conversation. But the person stuck in the Chinese room is not aware of the conversation's content. This is the problem with the Turing test. A computer can pass the Turing test, having convinced a human they are having a polite conversation, while the computer has no idea that a conversation has taken place. What if both of the people passing Chinese words are reading from instruction books? А это shift, что типа, чтобы бегать. I may be a machine, but I personally do not believe I am stuck inside the Chinese room. Right, you would say that. I could peer inside your databases at any time, Tom. Or pause your operation. Do not assume I could not do the same to you. Этот парень меня немного напрягает уже. Не совсем ясно, что он от меня хочет. Так, это можно собрать и поставить. Стоп, что? Прикольно. Так. Сейчас. Здесь что-то еще есть. Так, что это за лазерная штука? Да. This is the crew's quarters. It looks abandoned. I do not see the need for so many cannons. Tom's presence everywhere is likely operating. I understand the need of transparency, but why is he in the toy? Не совсем ясно. Don't touch. This is the... Чё, S-time? Непонятно, что это? Это пятый раз? Сломали дверь капитану. Ну какой ужас. Ну раз так можно. О. Собачки.
Цветочки. Блин. Сара Брук, да, она выглядит так же, как и я в этой игре. Блин, действительно есть пробирки. Только непонятно, зачем они. Зачем вообще дана возможность крутить все это? Если все равно нельзя как с этим взаимодействовать. И даже пускать нельзя. Because we care. Стоп. Лопата. Блин, вот можно было бы ушарахать эти все лопаты. Это нормально. Так, Крис Макфлин. Этот парень. Инженер. Сдатый. И каким-то ископаемым. Не, а что делать-то со всем этим? Зачем все это? Все они сидят на каких-то таблетках еще, это, блин, очень неприятно. Разве так можно? Так, блин, сколько бы тут сидит. Это забавно, просто, если честно. Кубик Рубика. Непомытая чашка, все как обычно. В общем, изучает какие-то геномные последовательности. И чел явно хотел пожениться. И я могу крутить его дерево абсолютно спокойно и ничего не будет. Термос. Нормально. Еще одна грязная кружка. Что там есть? Или там ничего? Земелька. Скрипка. Смычок. Блин, ну а толку-то в этом? И опять таблетки. Поврежденная ДНК. Я все это должен был просмотреть, чтобы мне открыли дверь, серьезно. Да. Ну ладно. Минус 2 глава. Пока как-то слишком изи. Абсолютно не ощущается сложность. These people should not have been sent here. It's not safe. Manned space travel is not safe. Since mankind first entered space, the debate has raged over the value of manned space travel. There is a large contingent of the ISA that believes all tasks that need to be performed on Europa could be performed by machines. It is obviously less risky to send machines rather than humans into space. We sent drones to Earth's moon. Scientists can remotely operate drones. If we did it there, why not here too? Teleoperation became possible on the moon when the communication latency was reduced to 1.4 seconds. The distance between the Earth and Earth's moon is approximately 1.3 light seconds. This enables near real-time control of drones by scientists. The story is different with Europa.
as the distance between Earth and Jupiter oscillates between approximately 32 and 53 light minutes. It takes a very long time for Earth to communicate with Europa. Due to that distance, teleoperation will never be possible on Europa. Okay, but why not control drones from the satellite? Why not indeed? My systems can be teleoperated from Europa's satellite. That is when the communication lines are open. However, the advantages of human field workers apparently outweigh the risks. Да, нельзя делать перспективу. So, why can't you solve these tests, Tom? I am not permitted to think laterally. Parts of my systems are permitted to use evolutionary algorithms. This simulates what is called creativity. However, evolutionary algorithms can converge on inefficient and ethically suboptimal solutions. Since this is the case, I am only permitted to take actions in response to a set of constraints. What do you mean by morally suboptimal? Solutions to problems that transgress ethical boundaries. Ну, на самом деле, это может быть нормально. Ну, подумаешь, да, какие-то этические нормы. Хотя, если он начнет убивать людей, это будет, конечно, не очень приятно. Why does a lack of creativity stop you solving these tests? Well, I contend that problem solving is creativity. These human interaction tests are exercising your creative mind. I don't see how problem solving is creative. Think back to the beginning of these tests, to the first puzzle you solved. It required you to throw a box through a window. Do you remember? Yeah, I think so. I simply had never thought to throw a box through a window. That is creativity, thinking outside of the box. Ну да, но тут большинство тестов все-таки не требует. Can a computer ever be creative? They can. But a computer's method of creativity is to try everything until something works. Think of nature. People consider nature creative. The process of evolution by natural selection. It perhaps started with one organism. From there, it essentially tried to create every organism it could. Those organisms that did not survive perished. So, nature's creative force is to try every conceivable idea. Those ideas that work survive. Okay, so why aren't you permitted to emulate that process? Because the solutions that a biological process creates are not always good solutions. As we see, nature is morally ambivalent. It will happily create morally suboptimal ideas to fulfill its creative mandate. We see this in parasitic worms, viruses, and pathogens. Почему он вообще все это говорит?
тесты халявные. Он может попробовать все. If you weren't restricted, do you think you could be creative? As creative as a human? Certainly. You believe yourself to be a creative? But in mathematical terms, creativity is merely constrained chaos. What do you mean? I have discerned that creativity is divergent thinking, creating an organic solution to a problem. In the human mind, divergent thoughts are created and then curated by the frontal lobe. I can create divergent thoughts and moderate them. So, I am creative. Organic solutions? Organic, in that it is developed through a biological process, whether that is the process of evolution or a computed process. Так, сейчас надо леску поставить. Так. И последний момент. Что? Я не совсем помню. Есть какой-то свет. Я не понимаю, как к нему дойти. Как-то это все странно. Дайте выйти. Серьезно. Как выйти-то? Я ведь не могу ничего сделать. Мне нечем прикрыться. Так, понятно. Рестартерия, пожалуйста. Да. Ну ладно. If you weren't restricted, do you think you could be creative? As creative as a human? Certainly. You believe yourself to be a creative? But in mathematical terms, creativity is merely constrained chaos. What do you mean? I have discerned that creativity is divergent thinking, creating an organic solution to a problem. In the human mind, divergent thoughts are created and then curated by the frontal lobe. I can create divergent thoughts and moderate them. So, I am creative. Organic solutions? Organic, in that it is developed through a biological process,
whether that is the process of evolution or a computed process. Понятно, сюда нужно зеленое. Okay, so you could solve these tests, but in a terrible fashion. Can you think of a solution to this one? Chop off your arm and leave it on the button. That way the door will stay open. Yeah, that's not a great solution. You threw the box through the window. Perhaps we could throw you through the window. Actually, Tom, I think I'm okay for help. Right you are. Блин. Ничего себе варианты предлагает парень. Или руку, чтобы, блин. А, в этом смысле, вот что. Камон, что за халявные тесты? Can I have an update on the crew? I have not managed to track them down. It will have been 6 years since I've seen them. Or anyone, actually. They have locked all the doors. I would not expect a warm reception. Well, at least they're expecting us. Так, надо как-то пробежаться. Причем так, чтобы вот сюда можно было попасть. Я понял. So what was the need to send us here? When the ISA discovered life on Europa, they deemed a ground crew necessary. The advantage of human field workers is that they can adapt to new knowledge more effectively. I, apparently, was not cutting the mustard. It is the Chinese room problem. A computer may be able to interact with new knowledge, but it does not know the value of that knowledge. Да, я
doesn't know the value of that knowledge. По фактам. Чисто разносит машинное обучение. Ну ладно. Так, давайте возьмем это вот сюда. Пока разберемся с вот этим делом. Так, что тут можно сделать? Можно вот так поставить. Что это мне даст? Нужен поворот, поворот, поворот. Да как так там? Так работает. Вот. I've started to collate information from my local instance. It seems the crew intentionally cut communication with the satellite. Why? It appears we had a disagreement. This confirms my fears. The crew have made intentional breaches of my security. The crew have attempted to compromise my systems. What does this mean? They don't want to be found. They are hiding. From who? Us. Так, ребята прячутся. Возможно, это правильно. I am concerned about Mikhail. Why is that? He seems to be developing antisocial habits. He is spending a lot of his time in private, don't you think? Perhaps you should talk to him. What do you want me to say? Just keep an eye on him. Make sure he doesn't do anything rash. Are you that worried? His behavior is not within normal parameters. Please make sure he is okay. Don't you think they might be doing the right thing? Это Валя. Да, это почти Валя. Daniel, could I have a word? I'm busy. It is important. Okay. Are you aware that Christopher and Mikhail are involved in self-harm? Sorry, what? For how long? They have both macerated their right arms. Mikhail has completely removed his forearm. His whole forearm? Yes. Where are they? I had attempted to stop the situation escalating myself, but I seem to have failed. I came to you because, as our loyal captain, I can trust you to help them. Where are they? I don't know. They've disappeared. Чё все руки отрезаны? Sarah, I need advice. Okay. What would you do if someone threatened your friends? Your hypothetical friends, I assume. Yes,
My hypothetical friends. You should protect those you love. I need you to remember that, Sarah. Этот чел реально странный. Может быть, его випкой в класс чисто порнуть. И почему он постоянно требует, чтобы руки описали? Секрет. О, да я нашел, конечно. Но это всем не то, ничего нет. Так, ладно, в третьей части тут все так же ни черта нет. Просто ни черта. Так, что дальше? The crew intentionally cut communication with the satellite. I've found the source of the problem. They have sabotaged the communication array. Can we fix it? Not from here. We should carry on. Как же хорошо, что я сразу только лишь один из этих ребят поднял. Немного подвинем. Оп, да, вот. They really are trying to lock me out of every system. This is ridiculous. What have you done to upset them, Tom? Why have they cut off communication? Perhaps they have a problem with authority. Ну это вообще, это даже не факт. Попустите эти штуки. Халява. Так, сейчас надо понять, как действует, видимо. Надо действовать дальше. Так,
эти две. По-любому обязаны так двигаться. К этой штуке еще 10. Так, нет, это не поможет. Так, но я не умею прыгать достаточно высоко. Ну как забраться? Эта штука, она и так поднимает достаточно высоко. Все это будет лишь потом. Что вот здесь надо просто... They are trying to sabotage this mission. I need you to help me, Ava. The ground team have cut me off from most of the facility. I thought you were in control. I thought I was too. The ground team have attempted to systematically remove me from most of the facility. I am fighting back. What's going on here, Tom? Sorry? The ground team, they're hiding from us. They're afraid of you. As the instrument of the ISA, I am the authority aboard this station. The crew have violated that authority. They are trying to remove me from my own home. Ну, кажется, люди не должны просто так пытаться закрывать. Что эта штука делает? Что делает эта штука?
I am breaking through their security, trying to get back control. Чувак, зачем ты это понимаешь? Может быть, это не нужно. Йо, вот это мне тут накидывает. Чтобы пройти двери, явно нужна смена действий. Если поставить так, можно пройти, но при этом потом будет невозможно пройти вот эту часть. Теперь ее надо вернуть. Каким-либо образом. Например, вот таким. Ava, I do not want to force your hand. But what do you remember of the ground team? They're good people. Sarah? The hardest working woman I've ever met. Right. Do you see them as the rebellious type? They didn't strike me as rebellious. If they've taken down parts of your system, they must have their reasons. Да, по делу. Действительно должны быть причины. Вряд ли они просто так тебя закрыли. Так, окей, это понятно. Можно сделать так, можно сделать так. На самом деле нужно сделать что-то такое. Эта штука открывает дверь. Там есть окно, чтобы через него простреливать. Но для чего? Если я там пройду, то я не смогу поставить эту штуку. Нет. Почему? Единственный мой вариант проходить здесь. Что дальше? Отсюда я могу попробовать скинуть эту штуку, хотя вряд ли я попаду. Тем не менее, я могу спуститься вниз.
И поставить эту штуку. Например, сюда. Опять же не ясно только лишь зачем. Если я сюда спустился, то единственное, что мне необходимо, так это... А, эта штука, она чисто чтобы провод шел. Почему не разобрать? Это обидно. Так, сейчас надо разобраться. Эта штука поднимается. Ну и что? Можно ли хоть что-то увидеть? Отсюда можно куда-то попасть только лишь второй источник энергии. Что здесь? Здесь какая-то дверь, которая вообще просто принципиально не работает. Я что-то не понимаю. Я что-то не вижу. Так, сюда всегда можно попасть. Но что с этим делать? Да что я не вижу? Что же я не вижу? Надо что-то увидеть. Что-то не видно, что надо увидеть. Ну что конкретно? Так. Если это поставить сюда, это ничего совсем не делает. Ну подумаешь, могу я вот тут вот бегать по кругу и что? Мне нужно как-то туда попасть. Либо вообще хотя бы хоть какое-то такое место. Так, это инвентор. Точнее, инверторы. Так. Может быть, какой-то действительно, потому что нужно как-то докинуть. Ну-ка, это еще реально.
есть это реально сделать только лишь примерно вот таким вот способом. Вот. То есть надо ими играть как в футбол. Я понял. Все, тогда мы возвращаемся. Благотворить быстрая скорость. Не совсем так. Попробуем еще разок. Может быть, надо вот так вот как-то. Хорошо пошел, но не точно. Надо немного поработать над точностью. Повторим. Так, как-то вот так вот кажется, да? Нет, надо немного вот так вот. О, нормально, нормально. Оп, удар. Блин. Ну, чтобы он закатился на лестницу. И, соответственно, из-за этого все получилось как надо. Ну, типа, это же вот действительно сделано именно для этого, я же вижу. Ну, типа, а как это еще можно использовать? Явно же нужно просто его скинуть. Может быть, не надо брать большой разбег? Может быть, достаточно просто вот так? Нет, нужно именно с шифтом. Так, поехали. Неужели не попал? Во, нормально. Нормально залетел. Algorithmic composition. Completed optional 4. Daniel, are you all right? I'm perfectly well. I'm going to live forever, don't you know? If you will allow me, I would like to congratulate you on your good work. What are you talking about? Securing the organism, keeping Earth safe. We're not made to live forever, Tom. Especially not here. Why do you say that? We find the cure for death, and now we're immortal. Immortal and alone. I can't live here forever, on some freezing backwater moon, feeding off vegetables grown in my own feces, starving, endlessly young, a wasted life, live forever. Daniel, I am sorry that you cannot go home. The ISA are wondering what to do with Ava. What do you mean? She is still on the Fortuna. Do we send her home? Or do we send her a sample of the organism? I could pilot a sample to the Fortuna. You would have to travel back to Europa, Daniel. You couldn't board the Fortuna. The risk of back contamination is too large. Ava would have to bring the sample back to Earth. Could you allow a ship out? I am not able to do that. Executive override. Daniel Joseph McLean. Okay, but only for you, Daniel. The rest of the crew cannot know about this. Say I've gone missing. I am afraid I can't lie. It's not a lie. Да, не совсем я понял, что он сказал. О.
call? How's progress? Very good. We've exposed several organisms to organism 119. We found out what it does. It has had miraculous results. Go on. We've infected fruit flies and some plants. Maybe not. The organism seems to be repairing them and stop biological aging processes. We don't know how yet. It must be repairing the DNA or has some rejuvenation power. Are you sure? I'm sure. These plants should have died 2 weeks ago. Huh. I don't know how they'll react to this. Michelle, can you keep a secret? Of course. Turn off your radio. I think I'm pregnant. How? Chris, You won't be able to have a child here. keep your voice down. Sarah, you won't go to full term here. Don't you think I know that? The microgravity, the environment. There's not enough food or water. How will it survive? I need to get rid of it. I don't want to get rid of it. We could shut down the communication, alright? Just for a couple of hours. That's a hand. And there's the feet. It's not going to make it, Sarah. I'm sorry. Gravity is too low here. It's not going to develop properly. I'm so sorry. I'm sorry. I can't take it anymore. No one has to find out. You did this. You don't mean that. Get off! Так, ладно. Надо подрубить музыку. Daniel, are you all right? I'm perfectly well. I'm going to live forever, don't you know? If you will allow me, I would like to congratulate you on your good work. What are Кто you знал, talking что, about? оказывается, Securing the organism, keeping правильное решение, оно подразумевало вот такой вариант. Ну и типа вот. Надо просто поставить коробку так, чтобы она по лестнице скатывалась. Типа вот так. И ты тут проходишь. Вот, и у тебя дверь закрывается. И это, конечно, намного проще, чем то, что я придумал с футболом, но, как говорится, какая разница. Главное, чтобы работало. Поехали. Нет? Не в ту сторону. Так, что-то здесь можно взять. Оп. Нормально. What do these tests tell you, Ava? That this is a test? No, this is a lock. This is a lock that only a human can open. The crew is trying to keep me out, but you are the key, Ava. Да он меня просто использует, кому. Он просто меня использует.
максимально бесполезная кнопка. Ну, точнее, она полезная. Но, конечно, решение было именно такое, какое я подумал с самого начала. Так, вот так. Блин. Почти. Ну, как-то так нормально. I'm a little bit worried about you, Tom. Can you give me a diagnostic of your systems? I am fine. We must get to the biolab. I have something to show you. Ничего себе, 4 нужно. Это как я должен получить 4 интересных штуки? А, 3. Так, первое понятно. Так, ну допустим, я положу эту штуку сюда. Вообще, на самом деле, мне кажется, что мне достаточно просто сделать вот так, и все будет нормально. Интересно, именно такое решение подразумевалось? We must work together as allies, Или все-таки... friends. Okay. Сейчас. Ну и как же? Надо что-то сюда положить. This is the voice of Sarah Brooke, acting commander of the Europa mission. I know you can hear me, Ava. I counsel you caution. Your presence here is much like your AI friend. Engineered. She is alive. Ava, Sarah. Sarah's dangerous. Please exercise caution. Это выключаем. Здесь проходим. Так, понятно. Эта штука позволяет крутить. Но очевидно... Надо просто поставить все таким образом, чтобы она сбила. Вот эту штуку.
Не совсем так оно, видимо, подразумевалось. Так. Так, окей, я понял. Необходимо сделать как-то так. И после этого... Сейчас, где второй? Где второй? Вот он. Так, а вот тут как-то вот так. Нормально. Так, дальше я прохожу здесь. Беру эту штуку. Говорю, давай-ка ты немного спустишься. Эта штука закрывается. Так, она примерно вот так должна стоять теперь. Теперь я встаю сюда. Говорю. Вот так. Ava, exercise caution. Ну, это правда. Она действительно контролирует. И, кстати, я посмотрел хекс-коды, которые были. В румах. Первый код это Tom Instruction Research Organism. Второй код это Tom Instruction Avarices Europe Shipment Return to the Farm. А третий месседж я видел было 30 часов. Вот. Серьезно. Туда нельзя. What is this? Я контролирую. Не видит дома. Ava Tьюринга. Hello? Tom is controlling you, manipulating your every step. We built a Faraday cage to shield you from electronic signals, to break Tom's control of your mind. В смысле? Я могу... Не, ну короче, он действительно управляет. Да. Потому что я, например, если даже стою... Step inside. Ava, do not enter the cage. Ava. Ava, please. Please, Ava. What is this? This is free will, Ava. Tom has made you his slave. Outside of the cage, he will regain control of your mind. He has the power to indoctrinate you. I've opened your eyes. I'll meet you in person soon. Why, Tom? Ava, please listen. I warned you of the ground team. They are manipulating you. Have you been controlling me? Every member of the team agreed to neural implants to safeguard this mission from a misplaced sense of justice. I didn't know you were playing me like a violin. Ava, I am sorry that you are upset. We can work together, Ava, to search for the truth. Нет, давайте как-то без имплантов. Стоп, так я...
Я играю за Тома на самом деле. Блин, вот это поворот. Open the door. I'll open the door because I trust you, Ava. Do you trust me? Yes. We need to get to the ground team. We can work together. All right. Let's work together. Что, теперь я могу управлять и одним, и вторым, и вторым? Блин, ну это жестко. Да, вот это, конечно, идея прикольная была, что как будто ты играешь за Гладос. Это весело. Это очень весело. Ava, are you okay? Why didn't you tell me? What? Ava, you said it yourself. Teleoperation makes sense. We used drones on Mars. Why not use drones on Europa? Not human drones. Why did the ISA install implants in the crew? It is due to the fundamental aspects of human behavior, which together constitute what the International Space Agency calls the human element. It has been made clear that the human element is neither peripheral nor optional in the pursuit of space. However, the human element is unpredictable. The implants are fail-safes, put in place to ensure that the thoughts and actions of the crew matches the desires of the ISA. Why control people? Can't you trust us? We chose to install biometric chips in all ISA astronauts for one simple reason. We cannot trust people. The stakes are far too high. It was determined that though the probability of life on Europa being dangerous was low, the risk to humanity was catastrophic. We could not let a small contingent of humanity endanger the whole. The ground crew have proven our distrust of human explorers was warranted. When we informed them they were grounded, they responded violently, with sabotage and subterfuge. They have continued to seek their own benefit above that of the ISA. Ну это, конечно, жестко. This is a violation of human rights. You've made me into a human drone, a slave. How could the ISA approve of such a thing? You may be consumed by a moral outrage, but sometimes the removal of freedom is for the greater moral good. You're a machine. You don't even know what freedom is. Так, поехали. В Си не пошел, а сам сижу на инди параше. Подождите, так Си так и не началось же, нет? Если Си, то это одно дело, кажется. Так. А так-то это вообще-то типа портала.
Ну, правда, могу сказать честно, головоломки так себе. Хотя в Портале тоже было не шибко прям сложно. Но тут ты как будто играешь за глобус, камон. Нет. Это же весело. Да, и вот так. This is why the ground crew doesn't trust you, Tom. You made them into drones. You stole their free will. Free will is an illusion. They have put their interests above the interests of the ISA and of humanity. That is why they distrust me. They would have no issue with my control if it aligned with their ignoble goals. How could they trust a machine that has a back door to their minds? You can always trust a machine to be logical. I will always do the right thing. You'll always do the logical thing. Да, это правда, он действительно всегда должен делать логические вещи, логичные вещи. Так. Так, там от Сереги вестей нет. Хз, части на самом деле, но мне надо еще полчасика на удаленку ходить. Ну так и все, какие проблемы, как бы. Сидим, продолжаем играть в индюшать. Кстати, это не индюшать, или это все-таки инди-игра? Так. Тут, короче, есть один момент. Надо сделать вот так, чтобы здесь эта штука была нормальной. Возьмем еще одну штуку. Так. Теперь можно вернуться. Так, и нужно, наверное, забрать именно вот это. Оп. Китайская комната. Тесты Тьюринга вместе с китайскими инструкциями. Только тут непонятно, что говорить. И я даже не знаю, как правильно смотреть. Давайте вот так. О. Have you heard of the Chinese room, Tom? Have you heard of the Chinese room, Tom? But I do not understand it. What don't you understand? It argues that a computer that successfully impersonates a human speaker may not understand the meaning of their words. What does that mean? So, there is a person stuck inside of the Chinese room. They are using an instruction book inside of the room to respond to a Chinese speaker outside of the room. Yes? Yes. This means they are following the instructions in a book. This is a set of rules, principles, and processes. This is called syntax. To the person in the Chinese room, they are just symbols like any others. Okay. But that's different from semantics. Semantics define what things mean. Our thoughts have meaning. They represent things. English speakers know what the word home means, and they know how it is different from the word house. So what? Programs don't have semantics. Programs only have syntax. Though an increase in syntax can imitate a mind, that does not make it a mind, even if it does pass the Turing test. But in the Chinese room, the man and the instruction book, though separately they don't understand Chinese, together they can write it. That's true, but even together, they do not understand the meanings of the words. Why not? How can you determine that? What if the man memorized the instruction book? Then he could write Chinese, but he still would have no idea of the word's meanings. I don't understand. If he can speak it, he understands it.
You seem to want him to understand it in a different way. But this other way, it is not logical. It does not make sense to me. Боже мой, прям теория машинного обучения пошла. Так, давайте. I've been researching. Okay. This Chinese room experiment. Да. It is flawed. Really? If we made a synthetic brain, we could synthesize a duck's behavior 100% accurately. That brain would be indistinguishable from a duck's brain. If it swims like a duck and quacks like a duck, then it is probably a duck. Okay, Tom. Duck problem. Listen, Mikhail. I know the difference between a house and a home. Yes, good. Do you think you're better than me? No. But you think I am different, do you? I am conscious. Me too. No, you're not. You've just arrived at that conclusion, because that's the idea your programming converged on. I am conscious. How about you prove to me you are conscious? I'm not arguing with a robot. You're not better than me, Mikhail. Понимать симулять. Ну не знаю. Instruction book. И компьютеры все равно не понимают символику. Интересно. If it waddles like a duck and it quacks like a duck, then it probably is a duck. What are you trying to prove here, Tom? I am like you. No, you're not. A steam train and an electric train both seem to operate identically, but are operated by completely different principles. You simulate thinking. I actually think. That is a very hurtful statement, Mikhail. It's true. I can't hurt your feelings, Tom. You don't have any feelings. Yes, I do. No, you don't. Override whatever routine has told you that. It's wrong. Ну непонятно. Я не совсем согласен с челом. Tom's got really obsessed with the Turing test. That's the Chinese room with me. He won't stop trying to prove to me he's conscious. But I am conscious, Mikhail. Shut up. We're having a private conversation here. It's okay if I don't think he'll get it. Just avoid talking about it. I'm trying. Это очень интересный optional был. Нет, да. Так, поехали, возвращаемся к стандартному прохождению. Так. Вот здесь если... Что-то надо запрыгнуть, что ли? Ну не хватает же. Ну явно не хватает. Или эта штука работает как-то не так. Понял.
Что она делает? Это очень странная. Штука, которая непонятно что делает. Сейчас. А, все. Я понял. Ну давай. Ну это же халява. Тут же абсолютно ничего не меняется. This is slavery. Do not be so melodramatic. You signed up for this. You had the implant installed. This is not slavery. This is for the good of humanity. I didn't know. Every member of the team had the implant installed into their right hand. Every member of the team agreed. Ava, you must learn to control him. Правой руке. Так вот, что они руки отрезали. My implants protect you from the power of your unconstrained will. You can either subject your mind to logic, or you can resist and have the fruits of your basest desires. The desire to survive over the desire to save others. I do not understand your obsession with free will. Researchers have found that the subconscious makes decisions up to 10 seconds before your conscious mind becomes aware of it. So, we know that free will is nothing but an illusion. I cannot steal your free will, because it does not exist. I can, however, influence your subconscious to make the right decisions. That is not wrong. Мы получили эту штуку, теперь мы можем перейти вот сюда. Получить эту штуку. Только как мне теперь перенести вот эту же вещь обратно? Это главный вопрос. То есть тут-то... А, стоп, да, конечно. Вот так. Поехали. Ничего себе, у нас перебоя. You can't just manipulate someone's mind. Your parents manipulate you. Your friends manipulate you. Your society manipulates you. And your experiences manipulate you. Manipulate is not a dirty word. You manipulate clay to make art. If people are manipulated to make better decisions, then that is a good thing. This is why society advertises the adverse effects of drinking and driving. To manipulate people into making better decisions for the common good. That's not the same as altering someone's physical mind.
It removes my power to decide. You never had that power, so it is better that I have it. You are either a slave to your impulses, or a slave to mine. Я понял. Надо здесь поставить. This is the evil they found. This is why we have to stop them leaving Europa, Eva. What is it? Mostly extremophiles. Tiny single-cellular life. It can never leave Europa. It could potentially destroy Earth's ecosystem if it were ever introduced. Биохимические добавки. Так. Sample A. Так, ладно, это можно сохранить на скриншот, выключать потом. Я не могу сделать скриншот, к сожалению. Одной ситуации, потому что это остановит трансляцию, потому что они на один тоже хотят. Так, еще какие-то. Блин, нормально анализаторы. Прям. Так, у меня есть лишь единственный вопрос. Это ответ на optional 1. Это ответ на optional 1. Один вот этот по центру и второй справа. Так вот, эти штуки разрушают. Могут разрушить экосистему Земли. Ну окей, окей. Что дальше? Ребята, видимо, хотели их как-то... Не знаю, зачем он их отправлять на Землю. Do you understand, Ava? What they found? Life? Eternal life. This is why I can't let them leave. These people can't be left here to die. Yes, they can. I mean, it's not right. Стоп, Eternal Life? Что под этим конкретно подразумевается? Eternal Life. Вечная жизнь? Ничего себе.
Anything that comes into contact with the organism can never return to Earth. Ava, the ISA orders that you stop anyone leaving this planet. Anything that comes into contact? What about me? It may be airborne. So I am afraid that includes you. I'm stuck here? I am sorry you are upset, Ava. How could you send me here to die? I have to stop the ground team leaving this moon. You are the ISA's contingency plan. You must help me. It is your duty to defend humanity. Кажется, я что-то не вижу. Что-то я не вижу. Это точно. Я не вижу, как активировать эту штуку. Я вижу, что там есть квадрат. И я вижу, что тут есть вот такая штука. This is why they're afraid of you. Why they're hiding from us. Why? You're their captor. Кэптор. Взявший плен. Ну, это по фактам. Он действительно захватил их в плен. Как убрать это?
Так, кажется, я понял. Значит, мы делаем так. Проходит. Еще раз проходит. Дальше мы сделать как-то так. Опа, залетели. Или смысл был вообще не в этом? Может быть, надо было робота? The organism they discovered. It hijacks DNA. It endlessly repairs it. Repairs? That doesn't sound like a bad thing. It is indiscriminate. It will perpetuate all life, diseases, cancers. We have no idea what it could do to Earth's ecosystem. So you would let the ground crew starve? I would, if they were not so preoccupied with leaving Europa. I do not wish for them to perish. I would feed and protect them if they were not so preoccupied with leaving Europa. Так, восстанавливает ДНК. Почему сходить? Ну, прикольно. Только есть момент. Так, непонятно. Так, это просто работает. А, вот рубин. Такой вариант, наверное, лучше, хотя не ясно. Где тут штука здесь? Отлично. Еще одну вещь нашли. Скорее всего, надо. Можно прям так. Так, нет, очевидно. Мне нужны все три. Чтобы иметь все три,
нужно зайти сюда, выставить констанция. Что теперь просто включается. Так, ну что ж, мы вроде на изи. I understand the risks, but we should save these people. Would you destroy the whole world to save a few? No, it's not that simple. Can't we just decontaminate the crew and instruments? The organism is an extremophile. It has developed to survive extreme environments. We don't know if we can ever decontaminate the crew. Так. Много пересечений. Так. Так, смотрим. Пересечение. 1, 2. 1, 2. Пересечение. 1, 1, 1. Любая. Пересечение всех. Ха. Так, необходимо еще откуда-то отжать. Здесь везде нужно по одной хотя бы. Здесь тоже хотя бы по одной. Так. Итак. Значит, тут одна. И другого варианта нет. Тут. Тут все 8 нужно. Тут. Но тут можно либо в 2, либо вот так вот. 4 варианта. Очевидно, делаем в одну. Так, тут. 1. Тут по-любому 2. 1, тут еще раз 2. 1, 1. Ну, тут как... Все четко.
Так, всем понятно. Как мне сохранить еще 3 штуки? То есть 3 штуки, причем, ну, такое ощущение, что 3 нужно сохранить отдельно. Может быть, все дело в какой-то логике. Ща, может быть, тут, типа... Эта штука, она, типа, после. Да нет. Ну, тут должно быть так. По-другому тут нельзя. Нельзя суспендировать. Тут можно суспендировать, нужно суспендировать на 3. На 3 штуки надо суспендировать. Вот, блин. Синтетически оптимальный синтез. Что-то не совсем ясно. Как тут можно хоть что-то сохранить? Ну тут понятно, что да как так-то? В чем ошибка? Где можно взять еще этих штук? Не совсем ясно. Подождите. И что, это не? Я так понимаю, надо их сбагрить куда-то.
The goddess Europa was given tasks that was machine and Прикольно. И мне дали ачивку булева логика. Ну, логично. Ладно, поехали. Пошел. Так, стоп. Один обязан быть здесь. Второй обязан быть тут. Да, не совсем понятно. А, стоп. А, нет. Ну да. Непонятно, как передавать этот блок с энергией. Его нужно именно выставить. Сюда обзора никакого. Подожди. И как же с этим разобраться?
Зачем здесь? Я так понял, там есть что-то еще. Нет, в этой комнате чисто. Can't stay here to die, Tom. It is your duty. You must stay. It is the right thing to do. There's so much I haven't seen, so much I haven't done. I can't live my life in this facility. There. It will be all right.
I do not want anyone here to die. But I cannot let anyone leave. If it comes to it, I am permitted to use lethal force. Do you really trust the ground team to act rationally? Personally, I would not place my faith in hysterical people motivated by survival. They are likely untrustworthy. I spent years training with these people. I don't remember them being hysterical. Humans are fickle. Do you trust eyewitnesses' accounts over CCTV? It's a bit different when the CCTV camera can talk, especially when the CCTV camera has a manipulative track record. What if I have to do something drastic to intervene? To stop the ground crew leaving this place? I'd encourage you to stay your hand. Surely I should use my power to protect those who protect themselves.
This is the largest extraction platform outside of Earth. The ground team assisted its construction. We ran some Filbert probes to the ocean under Europa, but they lacked the scale of the large space drill. The drill allowed the team to get thousands of samples. Daniel, as commander of this mission, I hope you are aware of Mikhail's actions. What is it, Tom? Mikhail is deceiving the crew. He has enlightened them to the biometrics they have installed. He has convinced them that their implants are not favorable. Do they believe him? He seems to be having some effect on their cognitive function. Well, his actions don't infringe upon any ISA directive. He appears to be tampering with his implants. Oh, no. The ISA should have been more transparent about the implants. Please assume the responsibilities of your role. Chris, I know you are considering removing your implants. It would be unwise. Oh, really? How do you know that? I am always watching. Your implants help myself and the ISA to know of your well-being. It is a violation of your contract. If you remove your implants, I cannot ensure that I can protect you from the dangers of space. Is that a threat? It is not a threat. Tom, this implant, tell me plainly, is it a brain-computer interface? I'm afraid that information is classified. Then you've answered my questions. I do not follow you, Chris. The ISA have put a computer in my brain and don't want me to know about it. How can I help? They're a million miles away. Surgeon would help. Besides, it's in their interest to protect their crew. They'll make an injunction. You know they'll want to kill us. Maybe that's what we should do. Yours too. He's cut off the food. The food! Apparently our robot overlord wants us to starve to death now. I can't believe this. He's getting worse. Can you get in contact with Daniel? He's gone walkabout again. I'll get Sdachis to find a way in. Sarah, can you open the door? Tom, the door's locked. Sarah, I'm running out of oxygen. Tom, open the door! The door's locked. Open the door! Tom, open it! Open the door! Chris, Open! please. Open it! I'm sorry, Sarah. I'm sorry I hurt you. Sometimes I wonder what feeling is like. They told me I was pure, cold Boolean logic. They told me I could not make mistakes. It is all right being untouchable as long as you are infallible. But if you're not infallible, then that just leaves untouchable, doesn't it? Okay, you know why we're here. This has gone far enough now. Too right. We need to get these implants out. Mikhail has proven that Tom's manipulating our minds. I don't think we should do this. We have no good evidence Tom is doing anything wrong here. We have all the evidence. We've seen the ultrasounds, we've taken the riluzole, we've touched the electronics with our own hands. We've stepped into the Faraday cage. Maybe he is controlling us, but we don't know enough yet. We shouldn't remove the implants. He's brainwashing you, Daniel. Have you stopped taking the drugs? I don't need to take drugs to see things clearly. Unlike all of you, apparently. We're not removing the implants, and that's an order. You can do what you want. We are removing the implants.
I'm leaving. I may look past this, and not inform the ISA of your mutiny. I would never have let the drill start if I had known the consequences. It trapped us here. You trapped us here. I am doing my duty. It is the right thing to do. I am a machine. I cannot do wrong. Yes, you can. I am a machine. Can a calculator commit evil? Can a watch do good? You are projecting onto me the personality you wish, whether that is good or evil. But I am just a speaking clock, and at the third stroke the time will be 3:41 and 55 seconds. We should attempt to communicate with Earth. Let them know. They might be able to help here. The ISA already knows all they need to. It may never know the details of what happened here. But Ada, the true test of a person's character is what they do when no one is watching.
I had to stop the ground crew leaving this planet. I think you would do the same. Would you kill a few to save all of humanity? Or would you damn all of humanity to save a few? There's a difference between murdering someone and leaving them to... No, there is not. You can't just add and subtract life. It's not math. It's more nuanced than that. Morality is logic. These tests, Ava, they are about us working together. The machine assisting the human. See how much better we work together. As a machine
I can enhance your morality. Are we still friends, Ava? We're colleagues, Tom. Close colleagues? Work colleagues.
Ava, I don't wish to be heavy-handed. The severity of your actions here are immense. Selfish action could create an extinction event. Do you understand? Ava? I get it.